Jinone naso se bole ga papo yemfa emunchiremu enso mo wate ye shaka se bono ase a eja nya beduru ni nyina no ene se emfinhia miensa enie 2021 ana ebeto adwa se ememu amienu ba kudin ade Nicholas Kenny sabre no a ewudi sem no to fom no na wo 18 years ye kasai akwada no wonya 21 years wona na nyonko ba kwa sabre akwanhia no anase sabre to rent me se ye no na over 15 years ene afi no so nya 18 years enu nti ono de yamfane din anto montene so na emom no Nicholas Kenny ye kasa de wonya 21 enu nti ebone de a eyeyie ana awrahu se wobeto dwa ene se ememu emienu atimi akambom ama wo mo ankasa edi boni atrese o my God na nye nsusu kura se betimi asi ne nyina no ene se abamu asa abre no so wonya mfinsia edu sanka wate ase a afi na nka kwada wonya 13 years ne din ade Ishmael Abdallah ememu emienu atimi adada Ishmael Abdallah edna kwahye uncompleted building bi mu ewo kasoa ama wo makwa kwada ne yaya atomantere so akire se awrahu ye pa na wobra posifo duadue mu a wo mo ekwache eye Nicholas Kenny ene ne nyonko a wo mudi boni etesa no ebusa wo mo se ede na hye mu kutupa ema anu nti muti mekwache akwada wanya mfinhia edu Ishmael Abdallah ekuni yaya saa na no na nkwada mienu ekire mu se na wo mo hwe TV ana wo bu se wo kwofo bi abegina TV ne so ne nsem a waka nyina no ene se wo a wobetime de enipa moja ene 5000 Ghana cedis yaba no wo beboa wo ama se biyo wo so wabusuya wo hia de muni bi eda na no na nkwada nketwa yi wo mo kohwe saa advert no ana wo mo ede Ishmael ekoye experiment na amane boni kirem se wo bra nkwada no kohwe video ni wie ye no ana wo mo edi agoro no mu se Ishmael Abdallah ewo ho ana wo mo tie mo fe no Ishmael bra enti akwada no 10 years woni mo hwe ana wo mo shada edi TV game ene kire phone game bi computer game edada no enti wo bra wo mo de ne kwa share uncompleted building mo ho no esan se na wo mo de nka kohwe TV ama wo kwonfo akire se wo hia enipa moja ene 5000 Ghana cedis enti no wo mo ede eye Ishmael Kenny eda ne hadam ema wo mo sia sabre no wo mo di nkan ede dua ejenche ne kwachi enu nti Ishmael ebuto ofom no ana wo mo de blocks ebo ne tiri so epeche ne ti a ne nyina no ene se wo mo pe moja ede akoma wo kwonfo se le be ya nkwadai wo mbetimi aye yiye nkwada nketua de mudi sika ebeye na nsam ne ko ye ne se biebru se bianyado empene se ye ntwe nkwan ntwemra ne nia ene fofora betomu na de betomu nyina no ene se ene ana Accra High Court akwa asetena na court no ekire se nkwada no mienu a edi boni etesa no Nicholas Kenny sabre no wo 18 years afi wonya 21 years ntino court ekire se won kwada afiase kopim se wo bewuo na woni aban enkoko enhye na ba kwa aka no so aye kasai afi no wonya 18 years no emrem no wada so aye minor eno ntino ya forward case no ade akoma aye juvenile court se wo mo so ntena so ai na wo mu sa atan no na mom ye kasa atemu aba monten so akire se enkwada no mienu no boni a wo mode ne nyina no court akire se wo ma ye hwehwemu ehunu se ampa wo mo ne di bone no eno ntino kwadu ade bo wonom eye conspiracy to commit crime and murder eno nti court no akire se Nicholas Kenny sabre na wo 18 years court akire se ene won kwankodem ekopim se wo bewuo life imprisonment wo masasi su biem ana ba ko no ka ho no so ye kasa yi afi no wanya mfinhye du nwotwe eno nti court no akire se high court no woni jurisdiction se obetimi sentence sa kwada no eno nti yemfo wade case no emfa nko eye juvenile court wo mo na se bi otume no ewo wo mo nsem se akwada case no wo betimi adie na ne nyina no ene sa wre hosam ne ba ye no eyade se investigators wo mo a eye hwehwemo no wo mo ti gomantre so eye hwehwemo pa na first accuse no wogi tum se ampa na eyade se wo mo kohwe TV anaso wo mo kohwe video bi na wo konfo betra TV so ana wo ka kire wo mo SM wo a betimi de nipa moja ene 5000 Ghana cedis aba no wo mo betimi anya chesesika wo bra mo ho nkire mo da wo bade asase so eno nti wo mo gitu se ampa wo bra wo mo hwe sa video no ana wo mo eche Ishmael Abdallah a wo mo ku no atresa ya wo sempa na eno ana pathologist report ebeto montre so no report no tirem se ade a eku akwada no eye asphyxiation eno de medical doctors ana ti ase eno nti no eye pathology report no kire se ebra wo mo conduct eye postmortem any autopsy no autopsy report no kire se eye asphyxiation ana eku akwada na kire se minimum da wo mo de bibi bo ni tire so peche ni tire no kura na wo bra wo hosam ne ba so no
Womo etimi eye hwehwemu efre adansefo makomako enson akwada ne din ede Ishmael Abdallah asabre wawuo no ne papa eka ho bi ebusuafo nso ka ho ana police officer ba ko so eka ho womo nyina bedi adanse e kire de omunim enwa asem no emu na eno anane Justice Lydia Osemanfo wono ana oye high court judge wo tena se kirem se wo ma yehwehwemu adi nsam na tie hunu se ampa enyina so ewo adanse na wo mbedi ye ewo court no enu ntide wo betimi agina so adi atemu aba ye kasa yi enkwada ne mienu no Nicholas Kini court kire se afa ne wanya mfinsi aduonu baako wonko na wonkoda afiase wonko na wonkoda afiase na kwapem se obepia bonten so no agi se bia idini funo na kire se we no eye life imprisonment ana ye kasa yi ye de atu ne tiri so a enye asam keto akura na lawyer eye tua eye obi a wa bene ewo Ghana mram wode nanu atum akasa ewo sasem we ho mama yenti se ne lawyer tua ye bo a wo kasa ye edefa sasem we ho. See, the decision of return of non-guilty verdicts relies on the jury. So it's something that I said to the jury, but not actually convince them, because that's not the position of the law. Now, what do you make of the decision of the jury? Oh, it has been it is good, because the evidence is obvious that my client, for instance, admitted to the offense. And once you've admitted the offense, there's no way that the jury returned no guilty verdicts. Okay, you have been cancelling this whole matter right from day one. You looked at the situation. Initially, we were representing the two accused versus now convicts. And you look at the situation, realize that their stories are different. What advice did you give to him from day one? Who? Your client. When he spoke to you, what did he tell you? But he confessed the offense to me. And once he confessed the offense to me, as a lawyer, you also have to be an officer of the court. You have to be very candid with the court. So once he has confessed offense to me, I asked him that you tell the truth. Is it because you know that he has a maximum of 3 years to serve? Not really, not because of that. He confessed the offense because he realized that in his evidence at the police station, at the indictment, and even before the trial, he said it. So it's not because that he has a maximum sentence of 3 years. Once he has told me the truth, as a lawyer, it's my duty also to help the client and the court that the truth ought to be told, because we are looking for truth and justice. Thank you. Enti abusuani ayeti yi eye lawyer tua ana wo kirem se de asie no de Ghana mra eka ana ono so wode atudwa yi akwadwo enkwada no afedie atemu atimi aba ba ko kodam kopim se obewuo ba ko so wonya 18 years ntino ye court no kire se woni jurisdiction ye mfa court juvenile court we che se fun na nya bie asem beto ho na chepa na ya da twede ampon yakopon asese ne empanifo atumi e de verdict ne de aba bonten ye ebe ye nse na ho de amafufuro bi ene bibibia to amotiri ma na ye de ye kwa kopesika wo pesika pa ba modin se obe ya adwumaden no betumi abo wanya dwa ta ahye botuma pa se wo betena ase ase o mede obi kwabrane moja e kwa kopesika de nyame anim ne kure ni o maga na yamala ne so nti we de be da court na se awa no mapa wonom atuo ena finso ne kasamfoni ahodo nso amkotene tena so a na rituals ahodo ho sensene mkekeka no munyai efiri se ne ama emabunu ni bi anya no tirimupo se ensem na ebinom kwatena se ka no otu ho na ma obenya sika eno so moa okon we ka ho bi na ama ne enipa binom ne na montene ede mra so omu nsem edi ewokrum ase no media stations ni bebre na edada ye ho ewokrum ase kwadwo nim se emra se wudi sem we ba ye 2021 no yenya empanifo krom ha mo ka se efiti sa abre no bepem ena ye kasa yi wo mo mpene ema wo konfo metena TV so awia konfo metena TV so anadwo ye bisa National Media Commission mo na mo ye regulators de mo kan na mo boa because ene wo so TV awia wo konfo gina so wo so TV anadwo wo konfo gina so enti wo men ye ko hefa oko sa satellite television se nimpo de oko se o mutete so anopa awia ne anadwo ani emoa o emoa kra digital impo de oko se da noso ne mom satellite ne de oko so won ne nam so da bia da ba ko kra e metan kra ne fisika baji ska na mo ye ne sa ohu aden enti we yina no empanifo okrom ha o enya fine empanifo okrom ha enya fine ye hwa ma sa de we yina ekoso wohu Ghana da bia meka se
woman na yetim no ye reactive as no ampa ye reactive human beings na mo proactiveness no de ye nail asam ni sia ye be ye hu dede san 2021 na me wo kurom ha ye te brofo anko mpanimfo de ba kurom nan efiti na kurei ye mpese TV for ye de warning moboa de mo kan nyina moboa ene awia gede ye gina TV so first ka ba di sika akonfo yi ba ensem huni wo mudi enso ye wo regulators National Media Commission obi ba 10 years what yasi anka wo 13 years ye kuna to atwene kwa obi anima kwada na daache ya se na bra bo kwa ye nto asokwadwo okon emu ya na ye mfiri je sene nka bepure matemu kaswa na ye mfa ya ni mfa nkyere mu e wo Kofodua no wa pie matemu na Kofodua Circuit Court akwa setena ahye sei togani abrante bi ne din adishabu yawo wadi vinhia no je sene bebro na court ahye so nkodwa mu envinhia makomako edungwatwe 18 years efri se wabomaden akwa akotu galamse ni bi wafa kotu kan na wakwa kotu galamse ni nti ewa ye achem eye muso na namona watuo no otuye ewa atiwa eye West District nim eno no wapie matemu ena kwato kyesa na mo akrachi atri enye nti wangasa wumfiri Ghana Togo mpo na wufiri na saka Ghana vo mpo na nkaje yenye na asase na nka yebese no kranka Togo ni die akrachi kefa ho ban wonso so do ho agim die a emra ne tia santi okwa akodem firisha no makomako edungwatwen na court no kyerɛ sɛ krachi na mo watuo no etietia mra se firi sɛ galamse tuo no eye illegal oman yamra no enya de so nti yentimi ntenase ama wo hyaibu yaw wo mese Ghana fo asase na wia bomade atu Amerika kwakwatena Togo akɔte jene ene mako atimi abuaduane pedi yesi da bi emla no entenase akram na court no kyerɛ mi sɛ abrante ani dini eye yaw hyaibu Ghana man panin nansen wo bomade atu abedwoko bi sɛ ɔma Ghana yensase ne yakwaya ese kwa no enya de betimi atenase no ɔma yɛde yensase edem ne fam na ɔma Ghana daakye enipa bi ade furu pɛ atimi adane ɔmanya butu ɔmna yensuo afi asase ne yakwaya twa ho ahia no ne nyina de betimi asenti na mpanifo moden edi sense pedugu akwa mkwache kratie sei obomoden etufum agudi a wanfa ekwanpa suti court no ekirem sei do ye ne ya wudie etia mranti omomoden no nkodam finhia mako edunwatwen na ese na judge wotena dwam high court judge ne den ade her leadership Abigail enima asare ena okirem sei shaibu ejese ya wi wagya tum sei efum agudi na wafa koti kwan akotu enti court ebe yanka wedie wucha wala yin bomoden na nkafa cha na court so debi anya ne saa akura ne senti ane ma watue sese tia mranti kodam 18 years na ya dwumaden na fa ka ho pam court no esa kyerem so masa fan ne say on tia je na 10,000 penalty unit no ejina sika mu 20,000 Ghana cedis eno so krache a ofri Togo yin ne din ade shaibu yaw kokotu sika we fa ka ho emra wo serve eje term eye 18 years no na wo sanso atua sika botne 20,000 Ghana cedis eno so dia peso na kyena bi wo firi hu fina afiase ba na se beto se Ghana fo bi etu galamse ya krache wonso fa konfor for the sound motu num we ni enkra hodo a efri Kofodua Circuit Court aba de ye kase bo enimre yade mu nkyeremo esim yako wonso ni efri Kofodua aba no oye Togolese Togolese anu otu galamse wo Ghana na Togo fo koko na ye se mu ide so ya nam no wakwa akoton de agisika na ye de le omba bese ne kwa na omako sa oman no ayetimo no ho yese se wode wonsa benkum epeja wankasa usuman a abonti su ne de ne nan ne bototwene wetimase se Togoni na hunu se wo man se bi yanwene enti wo boa ye ne ase wo man ne preko bi krafa enti yaze wodi bisa ade ayade se Ghana fo yi esmogi kokoro mo de Togo koton na se okoko ne mu ode na obese ye asase no adwane akokuru ma koton wo de na oba ye no krom han ne ye se na nase ye se no seno yes to be boy enti nananom nso wakasa bi se de wo wo ne ye boa no mane enti Ghana ye wu ane ye pe wo ma beboa yen ame ye wu ntam won se obi wu a na so ntimi wu a ne adi nsu aguranum wudi gu nanum a obewu se edin ebusia ho ato enti Ghana no ye da wusu enti Togo no ne di nsu obegu yanum tim na kaja are yedan ye baby but okwe be yensa na ha ma foforo ye ne mom China fo no mo sponsor boys ne de empinifo ma China fo bi nkodem anu de nkemani beje pa sa na den se China ni to galamse ni adne kwoto afiase a woni Burkina Faso ene Mali ni a walodi
wafa overloading say ye kwan ye pe omo aye omo dan na make us empanifo njeche wado nkogum bi na betimi aboa o say China o ka sa video na o say me kunfun you Odi entwa kase ba no eso ye twa kase ba no so a ye bo ade awura mu e wansam foforo mu na se Ghana fo be kai a bosumi we ne da neto so edu enan ana beto odwa se contractor wo ye kasoa ana se wo ye Cape Coast Winneba Road no ene enkran pompre mantem kwantempo no ene wakwa so eye dynamite me wi akire no enipa be se nan afoforo be se aduanan ana ye kasa yi wo mo apira me bi nso ato ya no e wo ense edo na wo bra akwansia no eba ye no ene Ghana fo bi e de ho nkomo me ye kasa contractor no ne dwumadi a wo di ne sanse na bufu abenti no wo de bufu ne dwane free eye site ho no mo a na adwuma na wo ye no na entimi enkwaso ebiem na besa na wotwe ene kakra nie afei anampanifo de betu dwa kirem se contractor no wasa kwa site biem a wo ye na adwuma na we no de wo maboa se na be ya workers no ye bema won mo ntete papa e wo safety bambon sense mu ansana wo mo esa kwa adwuma na project supervisor wone nsamtrofo di nkomo no bibi nti wo se won ntimi mfa ne di entodwa na mom de waka nyina no ene se bia wo motime de ntete papa ama kire se workers no a wo masa kwa site biemu a eye enkran ene Winneba kwantempo no contractor na wo ye no wasan akwa site biemu a wo ye nadwuma na eno eche no Anagomua East atorentem bremu aboafo pani a woda no mekire National Disaster Management Organization nefa wonom ewo Gomua East no wo pani a woda no eye Robert Hackman wo de atonsam trefo nim se ampa wo mo etimi ne abusua na ekwa ahokire mu no edi nkomo wo mo awuo no nso no ya mo nyina da minifadue na mo workers no afei na mpanifo ede entete ama wo no mu a sese na workers no asahye ase no atorentem sa ebi nsibiem Ghana eno no asemsi na se nipa wu a ana nipa su anyansa wo mu. Before the work resumed fully, we had engagement with the community as to the role they will play so far as the safety measures are concerned. We also engaged the workers, the chiefs and the elders also came. We brought in NATMO, we brought in the fire service, we brought in the police, and together we all educate the workers and the community. As we speak, the calm work has resumed, as I said earlier, and we are monitoring the situation as we speak. Yes, for now, this is what I can say. Work has resumed. The safety protocols have been observed by various community residents and that of the work. Currently, we have 3 sites that we will need another blasting. So, as we speak, today by 4 p.m. we are going to meet the chiefs and people of Gomua. There's a place called Gomua. We are going to meet them, educate them, sensitize them on the road they will play so far as the blasting is concerned. From there, we will go to the Nazi Nation. There's also going to be another blasting. And from there, then to Porting, quite at the capital. So we have 3 places that we will do the blasting before work can continue from that place. Fortunately for Budubro and its environment, the blasting is done. You know, it was the last one that we are supposed to do. Then the work can, under the tunnel work can continue. But nobody knows how the incident happened. So as for Budubro, we are done with the blasting. They are working under the tunnel. How we are going to put up the bridge, the overpass, the square. They started their concrete work and the iron, the steel work. That's where they are working now. Enti ebusuafo ni ayati yeyi eye Gomua East NADMO Director Robert Hackman ana wo chirem se mpanifo ede niepa egukwa mu a saato renchem no ebi ensibiem na eno achi no anansam trefo eni adehia wonom ewo budumbrem Liberia camp di nkomo busa se contractor no wo sa babie mu na mo gene se no se o ye bon pa ese de esi no ebi ensibiem afiri se de esi no de psychologically we are traumatized. Yeah, Mr. That is a normal and a waham. The son never by Baba and that didn't see and yes, your money down. One shut down the buyer. Normal. So when you say, dear Bassa, be one, Baba no one better. I'm looking at so the fear Mukra, no my move your no friends, so move your near Samba. And yes, any ayati ye ayo man for the adeshia wonom ewo budumbrem. Baby a atorentem ni si ya dynamite ekum nipa no mo kire se wo mo sire nyankopon woni da so se
we ya contractor no sa ba dwuma no so abaya dwuma no sa wo ha we ebinsi biem yento akase ebo no so ne momfa nwure mu wa abato nsense wonu mi sa afi we de ya abato afi lensen twa won hwe o ma ya beda di echirem se aso hwe o ma Ghana ya abato so electoral commission no enya ade a wa na adwen se o the new constitutional instrument CI ekwa akoto ma sebe 2024 abato we no matena se ebobo hu kran lensen twa won hwe mu ne de na de se na nka beto dwa echirem se aso hwe o ma Ghana abato so e CI bi akoto ma sebe dwom na nka tumi aboa e ma fe beto e bedi ma akotene ye pam na mo ni se ba de tudwa e mra fa majority leader o se che mense bonsu oni zantwafo kaza na ochirem se eya ne ya pa evrizen na nse ko pe ma shebe jomane bi ne ma bi ekono enya de ekon kan ye evrizen ne obi apetumi domkuma person be dom kese e na ye nsem pi na o manga na ma shebe jomte ne ma shebe ya tu de ashada mpa ye nim dakra ma shebe dwafo yi e kwa sitre biu o kaza na ochirem se oni de wa ye nte ye sempo nka anche biada enka sasi ya ba koda ma shebe jomane ko matana se bobo hu sam ma hu ni se nka fia bato ne de anka betime di ma akotene papa nanso o chirem ye se ya ma se badwafo ye nim dom betena se de emu oya na onim sesi ya nim ba akoto ma se badwam e ma yisifo bibia to din ma chese ne ma se badwafo agi atom ma yisi e de aboa e wa fia batomu anase wanjin fantom afiri se na ma se badwafo no entime tena se ne de e ha dwen ye pam emna o se che mansa bonsu eje mensa ntwa twetwemu nkomo no emu enchiremu nie. And as I'm saying, the practice is that it doesn't go beyond the 7th. Now I'm told that even the instrument, I don't know whether it's been laid or not. If it's not been laid, we are imperiling the conduct of the elections. If it's been laid, and that by practice Parliament may not go beyond 7th November, what are we doing? And that is why it's important for Parliament to sit, even if not to transact any business, at least to allow for the running of the days. That okay, because we have to satisfy this. Parliament will set not transact any other business apart from ensuring that the CI would mature in good time to enable us to conduct our elections. So that is one of my greatest fear. I think that giving the currency of matters, especially with the CI and as I said, some of these bills, the Speaker could have agreed with. Any awuti a former Tanzania majority leader or say che mensa bonsu nene na awuti ye. Enu achiri ena Tanzania MPP amanyoko no ma wonu ya masebe dwafo no wonu ba na dini eye Tanzania Alexander Afenyo Maken efutu masebe dwani ejemra ni zantwafo di nkomo chire mu sei osusu imposa ndanka na nsemu mpodi nkaja saa si ayi ekwakoda masebe dwani nkomo atena se ya bobo hu saa mankaja etia ba ye adwuma na nkom de adwuma na nso sadia masebe dwa se tena na nsen ye kono agin sre pene pateku emu aya den pantie ha adwun ye pam na komo hwe ani mu senkaja 21 sitting days nkomba tena se na ka ne weekends nyina aka no mabobo hu ase be yanka enka se yanto afi de na nka si ya na be ye adwuma na ka timi abo na nso se ya kese de age chese ne aye buachi bi ni o kirem se ha adwun ye pa eno so emna Afenyo Maken eje mensa ntwa twetwe nkomo no eno so mu enchire mu nie. We expect to be around for some 3 weeks or more, but because there are some critical CIs to be brought, we expect the judiciary to bring a CI. I think the CJ signaled that they will bring a CI to regulate election petitions. So we expect that. I think the Electoral Commission have an indication that they would also bring a CI for the purpose of the election. You'll be updated on all of that. And as you may know, Article 11 of the Constitution, that will require some 21 sitting days. So given the fact that we're supposed to rise in some few weeks, 3, 4, if our normal sitting days are to be counted, that means that such a CI will not mature. So adjustments will be made for possible weekend sitting and Monday sitting. Any awoti ye efutu masebe jone kopiemu amasebe jomsu a onu kwara nso no wada MPP masebe dwafo na no ne den e de Alexander Afenyo Maken ne na awoti ye yento adwumre no sia kase bo no eso ye di free enkra pompone mantamo asansa krokoti akwa DL wo haninsia achiripo enkono eso afa message no ebra yan e wo Facebook no eso na yeto akase bo no eso a nananom anaka to ho se wo de abokokosua eda ne kosua pa edua usumaya a wono so wode bomotie eda ne wuyo ne nyina no ene se Ghana fo beka yi a besa na wotwe mienu ene kakra nie ana University Teachers Association of Ghana ye 20 a ese UTAG wono mo ate atua ne nyina no ene se ne gadam se AC se wo my Ghana sa ase no wo mo akyerɛkyerɛ fo ne ntimentra se e ma se bieburu eduadu mfrani mesi kotia na wonje bode betem na wono mo akyerɛ mu a galam se no edi wo mayi aboro papa
na edin samoni ayekasa yi eso bonten yen kwa ye bretuo ene yensu nyina no etimi asayi a dache bia nso ma na hwe yi a ye bekura ne hwenhwen enam so ema wonom e declare nationwide strike se galamsey no abai we amfata abo antoso na ye hunu sa afi de yensu no eni etia wonom utagefo no wo mo nkwadwuma ne enkwadwuma etina efiti bra wo mo declare sa strike no bepem ne enkwada ne ntimi nko school a ye kasa yi eye na nsunsuanso papa ewo nkwada no wo mo adesua eso enam so ema National Executive Committee ade ema utag no ade atu ga kirem se wo mo ebesra kirefo ni na se wo mo atetwe ne kakra eye yeso wa ye bi atwa so ne ankaso wa ye bi atwa so ne nyina no ene se wo mo kirem se wo mo neck no wo mo ne aban na kwakosi nkonwa na enkita hodi a wo mo ne aban na die no wo mo wa rehemu ewo gidie wa aban no mu se baby o mo kan akosi ye ene de o mo hwehwe no aban ne betima ye adwuma se na be ya galamsey no eto ebetimi etwa enu nti National Executive Committee ede Emma University Teachers Association of Ghana UTAG echirem ese nyankopon yi adomu a ento ankopem se busome ne dato so aduonu enkono ebeba no wo besra UTAG akyerɛkyerɛfo ni nyina se wo mo nsan wo mo chimra na wo mo nkonko kyerade efiri se wo mo se wo hawo ne de aba na nso so mo ka se wo mu di akyerɛ a anhwe anatima de sunsuan so bɔne aba wo my Ghana ya desua ene ye ngumasua so enu nti wo mo echirem se nyame yi adomu a wo mo ni abana kwa kwesi nkonwa wo mo wa rehemu se ento enkopem se empanifo beba no na aginasie no etima konkane ama galamsey no etimi aba na wie ya enu nti wo mo chirem se Ghana fo yin nya botoye mu firi se de aba no ha adwede na nso no wo mo neck no ene members ni di nkomo se ento ankopem bosome ne da toso aduonu nkro no UTAG workers no sansan wo machimna na wo mo maye adwuma firi se nkwada no wo mo abasesa ewo fie pa ye to akase bo no so ayembo mfa hura mu ewo kondongo eno no ewo asante matanim na kopiem okolongo a o my Ghana chese ne akristofu osom ena finso aye kondongo community members ni bi atena se akabom esi agina ye se o mana ye timu no galamsey ne kwan a ede Ghana de hye bi fa so no enya de ye kurante omuntumi ntena se ema kondongo ena finso ade hye ho no no entumi huna manesa ade hye ne kirem se ne ukopiem potem ho no ma illegal man no etimi asage se ne mensire no ne mapa nyina da wone mu kirem se aka no bowia ekese ne kondongo potem ho no ma ensase pa nnuane ahodo ankaja eso ne nyina hama mumunu ne nyina da amanfo atware nyina to agukwa ene kokokopiem okondongo a ebi ni ho ade hye kirem se hawa galamsey de bra wo no no enya de ombetimi atena se omatumi ehuna mane yetesa ne senti eye Green Faith Ghana omabomaden ene kondongo eye local members no abomade ato santententen ade anante ade afa kondongo mensi ne nyina dem aye oye kirem se sana motuo na ekoso no Ghana de champion avon na fancy fo bedi baby no eho kire betumi abampotem no mopam ade hye akaze kirem se ndempo ensuo ho aye den papa enam se ensuo do mo no mpotem ho no nyina da no chesa ade hye de ne yanda aho ne nyina da de atu galamsey enya de ekon kan kram wano mo so esa kire se nimpa bia hwerehwere mo nkwa ne nyina da ne se emuna matutu de atu galamsey no mu wie mo nkata so nti obi na ntono akwate ede ato emudon kodokoma ne wawu ahwere ne nkwa kwa ade hye kirem se da ben na oman ye betena sen ema nimpa bia du furu pesika akra mo penti enimpa bia mo nya bone ka bi hye mahwere mo nkwa kwa wano mo kirem se ne ufrika bopere matemu ekokumase a kwantempo no so humpo amanfo atu galamsey se di kwan mu nyina da wahwe ne bedi baabi na kwan betimi abugagum ema nkran ene kumase kwan yenye baabi mpo ne yafa etu kwan ade hye kirem se sana motuo na ekọ na ha adwen yempo Ghana Water Company Limited mpo eden kada beto abonten se wo mo plant ba ko peti votem ho ade hye bedi dia se nyina da ma wahwe bedu baabi mpo ensupampo ade hye ntime nom de se de ade hye wa madan ne zentrofo aka se kirem se ne manim nyata emprefafo mo na ensifo ma sana motuo na ekoso no so man ntime ntu asade o ye kyo me na o Ghana mu no enya sem ketwa kra ma magye mane se ntofo twetwe nkomo no emu enkyere mu nie every say ensuo no de hadwen enu mu na kane kwa hwehwa na enkwara no mu na edware ye so that say ensuo na ukodware mu de se de wo nu ti enye ye obe so de pie kwa na ho na mo ye atete diga na so de enye ensuo bi anso no ebe say apan mu bi san shafi because me am jina meeting ga se ma boa boys am ye kwa kutu galamsey abla ye nko hu obi a so that say nti se bibi be say enso de na panifo no so bi sa shafi nti o mo hwe ba bi ye ko so san no mo so hwe se ne ugu ne Our environment is not just a source of livelihood. It is a sacred gift that we have a moral and divine responsibility to protect. The relentless extraction of mineral resources and fossil fuel, driven by greed and neglect, has not only failed to benefit the communities affected,
but has endangered the basic elements of human survival. Our land is crying out for relief, and it is our collective responsibility to answer that call. We commend the following action. 1. End galamsey now. We demand an immediate halt to all illegal mining activities across the country. The government must enforce stringent laws and ensure that violators, regardless of their status and influence, face the full weight of justice. Any awuti eya Christopher some na fenso adehia wonu mo konongo na wuchire mu se omo kasa se animu yata empenifom fom nansi fom na galamsey no eto entimi ntwa eni wachi na country organizer Edema Green Faith Ghana gifty abayifia enso jem emre eni se ntwafo kasa na wuchire mu se Christopher sum nyina nkan bom baako na mo ntai galamsey ekon no echi na entimi ntu ase free se oman Ghana se empenifo antumi ansi galamsey ya no kwan de bedu babi ne nya dankwa. All faith across the world. In Ghana, one thing that we all agree on is the sacredness of the environment. And if you don't take care of it, who will take care of it for us? As people of faith, it is now time that we also add our voice to the call to keep the environment safe. Any awuti country organizer Edema Green Faith Ghana gifty abayefia nene na awuti ye. Yentu akasebo no so ade ebodi awramo e won sanfufuro mu. Na executive director Edema Media Foundation for West Africa ne din Edi Suleiman Abrahima wode atodwa kirem sade bi ekoso Ghana hadomo a asa Ghana fo mpanefo bi ante asa Ghana fo timemfo no so a wo muti wo mai mu na wo mobre no asa Ghana fo hu ana so pani de badia Suleiman Abrahima ekirem se so monitor aye political campaign no a politicians no wo mkogina platform so a wo hawa da wo mai so ro mo nkan ho asemo ana campaign songs ye bo no mu di diasa ni ye bo no mu di diasa na DJ cheso beti ne kocho cheso wo change di nyina bi na politician wo hie ni padom obeka policy hunsam a kire wo man no na wo gina campaign platform so na wo diasa wo kirem sa de na ekoso no edi sunsan so bone ebebre Ghana ye democracy ene ye mpuntuo efiri se the entire politician wutise mwantre so se wone Ghana for no kwakodi nkomo no wan kasa wo kwakosa ene nkede wo ko ye Las Vegas na nka ne Michael Jackson kosi ani nanso ne wo se watimi atena se ehunu se politicians no wo mugina platform so a sebio nya do nyansa sem de omo nka bi na mbom no political songs and the dance nti wo di aside wo platform no so a na sebio Ghana for so ya adwene wo form nti na ye huvuvuzela na ye boyensem na ye hwitiam ene wonio na wonio saa na nipa ne ba no wadi asa na wasi form no wasa kwa ne ba bi yewura eye Suleiman Abrahima wode sansem we nyina to da wabra na eye 1 year anniversary empenfo eye ediama the late Anthony Akoto Ampao ana Suleiman Abrahima echire mu ese wo man no ayetimo no ye wo ha papa eno nti no political parties and the politicians no se mugina asimpie ni apaso a monfenche mutirem se be Ghana fo no a ekoto abade amamo no wo mo anya Michael Jackson ana wo mo anya Sonny Achiba eno ntire se wo gina platform so na wo be ka policy ho asam de wo nka wo kirem se galamsey ya ekoso yi politicians ne gina platform so a wo mo nka efiri se wo mo bi o ma no kan bi pe ahwea no mo lose vote nti no galamsey wo mo nka ho asam kura afa kura nso no ayade se no ba bia wo meya nenam enuane boaye den ensuo boaye den wo meya tetere mo den timamuni ntime survive nanso no politician na ono wose wo pe vote no wo kwagina simpie ni apaso a se bi obekasa afa policy ho no na adane campaign songs ye boma no anu wadi asa na wa wusu ne ti aseti kokoli na wasi fom no wo kwa ne ba bi na Ghana fo nso wani age na wo mo bo mo nsam Suleiman Abrahima echirem se the ekoso no huma wo main democracy pa. And it's quite a difficult situation. For example, at the Media Foundation, every election period we do monitor, commentary in the media, how people are using language and so on and so forth. And we've gotten to a point where the people you name and shame are proud to use your reports as their claim to fame. To basically say, look, we are the people fighting for our party, and look, our names are out there. People like Mugabe on Power FM would highlight it and say, oh, the previous one they said I was number 1, now I'm number 3. And Woon to me has taken over. So it's an interesting thing. I think that's where we've gotten to where, even though we have a multiplicity of media organizations, it's not about the issues, it's about, insults, attacks, and what people think can help them gain traction within their media ecosystem. I mean, within the politics of our country.
Enti eni ayeti ye executive director Emma Media Foundation for West Africa. Ne dey Edi Suleiman Abraham na wochirim se ne aketu na broni Ekotwaba na nso no campaign songs, political campaign songs e doso esine policies na dangerous hosi na Chemota Forest munsem ana wote ye no ye gina we so ada ye ho abasesi a ye ba na afi ye the sports atwa mo so no echi no ye the sofa behia mo DL News. Ebusia enana dwi mayama wadron ema wakwaba from the deal oni nsia echiri ponkron kasa fidie so emre redu sen na nwumre agudie momrante yesin kunya na agudie mu nsama wodo a ya bobo no Ghana de ebibre mu de ni amano ne de no ebusia ya ba ne ye de besomo ne editie sa wote Facebook for no ne edi hwese mo hwe ena yanso ne edi kase yetena se ne ye ka no ya bobo de nyina no ebusia na nwumre ye de eba besomo mi amede agudie mu nsam no ede eba na edi ameje so no ayensu ano de hye Upper KGH the blessed kirebusu enshan samna say emfamfie ndiemu dia national issues eho ene yesha sie dia fi wafu zombie under 20 men's championship eguso a etwegu ewo maya ye friend Togo na endra the black satellite of Ghana yani Togo the third game no the boy ni wo group wo game ni kwa na wie no na obi a hye ne yonko ekaba ko ni jesam ne say black satellite of Ghana to qualify from group A akwa kopie mo ewo semi final akwa kwhwe say yebetuma ko final na the crew ano the aba Ghana na after the game Desmond of Kasa was game no na a tough game essence Togo for no omo a very good team na omo 40 really hard na osi nani age so makopie mu semi final intine ni obeka ne so born mrante no abaso. We are very happy. I think the first hurdle in every tournament is a qualification to the semis, and we made it. So now all focus on the semis. Today's game was really tough. Togo was really good. Tactically, it was really tough. I want to congratulate Togo. They fought really hard for this. It was Desmond of Twanin Samson or the two just a game no. Why we share bibia no be unse na du baby no. Na nemrante no the way an person mo bobo no. Na omo money sa ni nyina ne se. O se first game second game no mo boy no. Omo de ahodi nhemu nti na ma nemrante no. Abre pa na mum no. Ni a obeka ne se Togo no. Omo set a very well ni nyina kan bi. And edu baby na Ghana mrante na abre. Na mum no na ni age so makodu final, a semi final. Na semi final no makodu so no. Or share the Nyama betuma koye diama Ghana. Not really. If you see how we started the game, very enthusiastic, very determined, very hungry. But all in all, I think once again we have to give respect to the opponent because they are the one that caused our fall of energy, I would say. And so we have to dig deep once again. Desmond of coach at the Ghana Black Satellite national team no, and ebusia watene nkano. Still one national issues no. Kwadwo Jima Ghanaian coach oti omaya yefenu UK mu na ose Black Stars ene yewe otuado ne technical team na oni omo ye adwuma ye ne backroom staff no ene John Pinsto an assistant no ose onyi omo ni that quality no as a coaches ose omo playing days no obi say John Pinsto fatal da no na obetuma very good players any goalkeepers there na mo it takes a lot say obetumi a technical man. We are looking at a team where I don't even trust the whole backroom staff. John Pencil and all the boys behind, I don't trust them. Why? Because I don't see no quality. They could be good players and they're playing this. It takes more to be a football manager, a technical man. It's beyond playing skill. Kwadwo Jima Ghanaian coach UK ena oti bone bra ena otutu bi de ba na yenso ye de amauno Kwame Opayado ena kasa ma bobo kwa ye friend Accra Heart of Oak ochema osisins omufi Accra Sports Stadium ekopiemo ewo University of Ghana Stadium ewo Legon omabo 2 games ewo Ghana Premier League num omeri ni ba kwa draw back out of 6 point no omenya 4 nti obeka se enya bad kra master tie ewo Legon Sports Stadium na ohwe anim so mbetuma to aso sa normal improve game after game.
we've won 1 and we've drawn 1. Wow. Which means that we've been able to 4 out of 6. 4 out of 6. It is not bad at all to start from any venue. Kwame Opayado atwane Samson ne yebisa anse ene no Accra Sports Stadium ne yewie ema nansi abo international game AFCON qualifiers between Ghana and Sudan. Na National Sports Authority awomhwe stadium so ewo Ghana no omo de nkrata abram so mbetume move back to Accra Sports Stadium na no se so far no omo nya nkrata bia emfanfi National Sports Authority akachi na emom no ne obeka se for now no Legon Stadium ena ye omufie na nsakra bi ba ombeka ma supporters na so ate official communication from NSC say so we can come back. So, but for us now, Legon, that's our base. If there's any future change, we'll let the supporters know. But for now, Legon is our base. And Kwame Opayado ene kasa edema boboku a your friend Accra Heart of Folk ene busia waten kan yempiemu ewo Heart of Folk ni bitterest rival a yekumase asante kotko akachi a nansen supporters na chima team no Ghana Premier League no enyama ekoye edema omo Ghana Premier League no de na mo problem na akwakoye goals no dodo ne ma ombesha no ma sheba akopɛ no ma sheba akopɛ eno ena ye ne communication team member edema asante kotko your friend need akon edi nkomani ebisanse ni supporters ne kanio then akadia fa no supporters no munya abotre more goals no ebeba team no team fufra afena omo build team no enti munya abotre the most important thing no win no manya omo 3 point na ekwana nim no goals dodo na amope no ebeba munya abotre supporters no nya abotre kakra. This is virtually a new team. Afena ya build the team no eba and ahano with this win no na hu nya yempa. So with this ya try be go no fiaba. Then you say benya 3 points no na me adom yenya Nida ko communication team member Edema Sante Kotko ena watene nkano yamfa ye ninchemo ewo brekum boboku a ye frere brekum Chelsea o makache ena yede ye niche Ghana Premier League no with coach Samuel Buadu no monimo ewo suye pa Obin Eje Isaac enso communication team member Edema brekum Chelsea o se brekum Chelsea afi Ghana Premier League no person omoje nso omo beko Africa o se oma ye bi pen Africa no omo ni mbonti omoje league na ombeko Africa akobo yes. Oh, say Yakobida. Yes, Yakobida. Tama koto kwane askwati toye no. Ebrekum Chelsea na ekopija Ghana ba ebiem. Nti ebetumi ase akwa akwa eniye. Oh yes, teams na ba Africa no bi enimo nje Ebrekum Chelsea. Say kwana koto kwane has ba Africa mfinzi. The me teams na ba Africa. Say na no me dey my dreams. Ellen nsu atrene samata. Obi enimo nje Ebrekum Chelsea. Nti e ka se be kwa Africa na ye yabo adu stage a omombo di se obi eno otimi dubi. Obin Eje Isaac ekasa edema brekum Chelsea ena watene nkano yejina brekum Chelsea akachi wona yimano sapon striker edema brekum Chelsea o see this season no o ye well motivated was psyche no o see the target any say obetumi ashe double figure goals edema brekum Chelsea season ya yewomu. Well, this season we are well motivated. My psyche as a player, I say we have targets, and my target for this season is meeting Brekum Chelsea a double figure goals. Yimano Sapon striker Edema Brekum Chelsea and a watene nkano Zakaria Fuseni captain Edema Brekum Chelsea yebisanse Zakaria wo Ghana Premier League no wabwache wabwa Brekum Chelsea acheye amanoni ankrofo ekwe yehwe anim senka obekobi na mayembisa wo aden office no ebi ma ana ebi ba na one waye wadwense wonko office in that things biba but on say me mpanyimfo this offer biba na say mpanyimfo no hwe na enya dia ebe fitimi enya de so mbeja me akọ and nsumi take decision ma me nti de mpanyimfo no be kan omo na edima nim nti Zakaria Fuseni captain Edema Brekum Chelsea na watene nkano Kwabna Edu Meida esina kind man Swateman FC o see this season in Swateman Africa no mokwe no o mesua de afimu ye papa na akire o nyama bebre na o mbekọso aweke hada se na be Africa no o mbesa kobiem so additional de bebre akoso because omomo style of play ni e no different kakra no aboa ye bebre wo ekwan be fa so attack progressive ball na akofo because omo we need only about 4 passes no more in the box with African there you see them working hard as ne krakra mu no Kwabna Edu Meida echema last season
or share 5 goals our Ghana Premier League this season. Ne target ne se obeshe double number of goals. Na friends on a football or Edemaninu anum players esi akan our lower divisions no our Ghana ne se mamon pa ba na twedi ampo nyankopon a boss robo asase no or mre edemobia. This season no last season me share 5 goals for league no me double me season we man hwe kwa him to be double no yeah me can say football no there for head down be share say baby na we group baby no level bia wo na amani ndu abem say bia e bia age we division 2 ana say we third division na ko premier Kwabna Edu Meida esina kindema in Swateman FC onim kasa ye papa na no atibruta ena mwatene nkano ya monite wa manone na yan sorry so dia UEFA Champions League Team of the Week for match day 3 no ababe toja goalkeeper no Perin osina kan Erema Juventus obenya Guterres o Girona ene abrante friend Rotoski ono wa tima ye friend Dinamo Zagreb John Stones ewo Man City and abrante friend hein ewo Atlanta omo ene form back four no oko midfield wa Nicola Barella ewo Inter Milan Tijani Reinders ewo AC Milan ena Minamino ewo Bobokua ye friend AS Monaco omo ne form 3-man midfield no oko animu a Vinicius Junior ewo Real Madrid Rafinha ewo Barcelona ena John Duran ewo Bobokua ye friend Aston Villa omo ena form team of the week of match day 3 na player of the week for match day 3 no akọ ede ama Brazil and Real Madrid omo forwarder ye friend Vinicius Junior obo hat-trick against Bobokua ye friend Dortmund na otwi ono and omo the player of the week no to me Eddie Amano CAF Awards 2024 nominations no ababontin dossier pa men's national team of the year no Angola or Burkina Faso or Cote d'Ivoire, Congo, Morocco, Mozambique no nyina ekeka obi yebenya breni the full way no Eddie Abro men's coach of the year nso no ubenya Pedro Goncalves or Angola Brahim Traore Burkina Faso ene Emer Fice no nyina no men's coach of the year no Oko men's player of the year nso a ubenya brante friend Amin Guri na wenya Edmond Tapsoba Burkina Faso Amin Guri Algeria Simon Edingra enso Ivory Coast Chancel Mbamba DR Congo Seu Gurasi Guinea omu nyina no etu alai enso goalkeepers no ubenya brante friend Osman Benoit Algeria Andrew Onana Cameroon Yaya Fofana Ivory Coast Leonor Impasi DR Congo omu nyina etu alai enso honom ena men's young player of the year no ubenya abrantia yefene Carlos Bareba Cameroon Karim Konate wa Ivory Coast ena Omar Diakite Ivory Coast ena Yakuba Minta Gambia omo dosu bebrea ye beje breni ye de wonsam ediabel men's club of the year no eni jesem eni se Ghana Dream Sexy APM TP Mazembe ES Tunis Young Africans Mamelodi Sundowns omo nyina APM a yenya bre na yetnasia ye the full list ni nyina no edi ebebro ebri nti yam fancy na da foforo yenya mre a ne ye the full nominations no edi ababetum anim na me honorable Teddy Adi Safori MP Edema Yesu an honorable uti adwumadie na anwumre kemu honorable mami nchia me da senso for onkran hye nyina nyame nchira pa honorable Teddy Adi Safori nyame nchira we pa honorable ebusuami amedi agudie mu nsam no edi ebro di ameje so no ayensu ano de hye apakan GH the Blessed King DLFM 106.9 Yes ama yetiefo akwaba na afe yemfa sofa no ento aso emfa ema yetiefo na yesere wada ye bie nhoma no etumu a wo 20 seconds ya wo de be kire wadwen mesere wada enchia bie nim ma wasem no nyetew na onu ansomra ene ensem no eyemienu ni nyina nso betima akire wadwen ewo ho a wo nche ho kura die di nkan ene se emofra mienu a wo mo kire se wo konfo se wo mo mfa mojamra na ye mo musikaduro wo mo kokum wo munua ewo kasoa no ene ana atemu na base Nicholas Kini afi no nya 21 years abre na wo 18 court say life in imprisonment won kodem kopim so obewu wo ani atwifuru na pie na yakwa akosie ana ba ko kan ho so no eno no high court any jurisdiction ewo mu eno ntino ya forward case no akoma juvenile court
atemu na ba no woje ne san de etoso mienu nso eye budumbrem dynamite ya ye so ye ma ne ko nipa no afei na mpanifo kire se workers no ye de wonu ma fa ntitiye mti sanke nipa enwudi a anke amfa wo mo amfa ntitiye m eno so woje ne san 0534050199 0534050199 and 0593406565 minim se ansa na ye be ma obi akwakoya adwuma wo construction site no esase ye man ntete ya ansa na wakọ na so Ghana no de ye hwesa na ma we na mum BBC ansa na wo man ye tu ho anamon elipa nan awu dada ana be se 40 so ba bia wo modanya afa na mpanimfo se ya ma wo no ntete ye ntin wo mokoi ebi nsi biem eni atemu na e ba ye no wo je ne say good evening. Hello, good evening. Okay, my man fa. Good evening. The gangster Kasia meeting crack. Lady Apomboko there. Okogyeabour Ocran. The prophet of our time. Simple. Good evening, Uncle. Mama Ntio me offer say. Uncle, me de ministry come me frachi amokeke. Me da se papa se oni hweka. Na so wo tia yan. Good evening. Ofa. 49 nana. Amanse premier ba ko pe. Ofa me mawajo. Meje so Mama Ntio 49. Ye wofa. Ye de nyame ase se atentere ni abama akwalaketo no abusia. Na ye mpanimfo a omo wo Ghana in fact wofa. Eduru ba bia aso mada. Because eba ne sen na wudi obi kogina field se onkoye adwuma wa bra woni adwuma ne ho nimdie. Sebi nti ubetimi ama driver ni ka wa bra woni ba bia kroche wo. Woni ba bia stia wo. Ri asema wofa. Sebi ye mpanimfo no ye wofie nyansa ana ye san ko school esa ko school nyansa e de ka ho. Wofa ye besere omunyusu ni mienu yesere wo mo a meda se yemfa ne ntoma pamfra meda se papa good evening wafa me wafa se beni we action boy ATM Mama Ntio action boy me kaza fra afenya mobile Mama Ntio mpacho we mi de ayi sa we budumbran we ni de no enya mi case sa nkwala lo case na mi kura mi ju se bi o mo yu askre so ma ka de danyamia de la prison kura nya de na ka mu isianu wo wi no ma kunu na ye nyina ya hu de o mu se o mu de ko jubilee de ben no inu enwa na ka mu fa ni kan we no na ye hu se akwala bia ni wi se akwala oni mu sika de ye de ni ye de mi da si me so be da si papa wasi ye mfa o mu nyina wiem na nka tei na de besi asi motime de blocks apecha monyonkuti ekuno. Good evening. Good evening, Ofa. Me wafa asebenie. I offer si Kofi Masha Diamond City. Kofi Mama Ntio. I offer the court aye ne no ne kwan so ano. Won say Ghana say won dudu na fi say emra no eni kromu a. Enso emra no so mu ana bon say emra o kromu a. Eye pa minim say Yakopon so be bo ajedi fo na be di we ba ko na tem no. Ye didn't go juvenile court. No, on no me dinner to mamma, no so, or canning ya no no, or for morning. I'm here, Juma. One so when I may enter our Diamond City Hall. Good evening. Good evening, Ofa. Me offer Asibeni. What I see, Mamma, your last stop. Mama Ntio, my job for you, Ofa. Judge and India, Yapa. Name Mr. Mumbo Modiana shop or conform so. Now, Munchon, so if you say. I hear a bit much TV so I yama I send uncola ye young meet tonight on mine and shake but chow. Mumbo Mojana Muncho and come and Yaka Akolama Canon the judgment in some bra. Gana yo omra. Oh, I have been then bet not TV soon after scabbages Fanny Pomoja and no this say your man on some same penny for. Penny for among. Papa, me pacho, me bofu pa na me de kase. E ma obunfu kafra beda ase papa se won so do adwen Nhyiraba. Good evening. Fine me ofa. Me ofa ase be ni. Ofa so se ni ofa beda no akatisi na isi so ofa. Isi so momo no condemn na mo anenwu. Ofa me tu galam si o. Utu galam say.
me betu gram say bad asat no how you betu gram say di obi kura say ono no adom my koko ntie so we don my beda Papa me offer say all say ka so yesi we do yesi what say minister be kan minister be kan ho dabi o ma etimi no hwe eja me so o ma etimi na ka so no se bibi antum penifo na never to etomfo ndia onya Ghanaian o because Ghana for na omunchela be omunchewata be omuntoka omunchiadaka me Ghana for na wo family mienu no ye yetimamfo enti BBC afa enka wo mo na ke toma wem na te ohwe TV stations bebra chese akonfo bi mo say do ahomana theater na so I think say you've made your point here. I say good evening. Evening. Me off daddy ba ko pe aiko. Yeah, me off as be ni. O fa Tina from God City. Ye, o network no, I say wujina kura bebe ho, twe ho free kura ba no ho. Mate. Mesi me mamu moni ejuma. Yeah, that's it. Ola no ma se no se na de ya tia sem de ye. Na me bi sa ko bonu so wa se nkola no mo no so. O se de na mo ye no. Eno ne asem no nti ye hwese because asem ne ba 2021 no, konfo no so wo mo eche no. So ye hwe de be kwa kosie. Yo, na mi sra mo ni ejuma pa. Me so me da ase papa pa me wo fa asefo edie Ewurade meraze. Good evening. Good evening, Papa Kupe. Simple, Mama Rahel Senyo Dodowa. Apo me phone you there or half one. Efo me phone kra me phone. Yo, apeka ma. Apeka kaka. Yo. Ene mo ka make bi. Yo. Ofa mi pa show. Yeah. Conforno the award TV sono. Me no mpanyefo se no che sankofo no so. Won se nkola no ma dwen so a. Omo de omo ka sa ade papa. Won mpanyefo ye obi o ho se sia no o kunipa o kukuo mu bat omo nim. Won nti mpanyefo no sande manyama no omo fa omo ni di sa nyamanyama neti. Emma nkola no sisia no omu sedodo na contractor ne so a wo oni majuma na wo kwakoje contractor ayede Ghana pa de Ewurade yo ofa wona nyame ajuma wate wonso wona nyame entna wo ye me last caller. Good evening. Evening ofa me ofa asbeni ofa se ya me ka te fie bui na me ntie wa fie bui me ofa se kwa so was aka ho ofa mi se kwa so we nyina ne fe we hey wofe yey akola na wonga ajelinu no ofa eye pa na me de obaako no na me de womomo no so nkobi no hu se eye ya womomo no so nkobi se ye de obaako pe nipa menu na ya de ade no ye de obaako ko no obaako de ye ja me pato ma enya education kakra bi wa ha won say Ghana no ho court bia wo ne jurisdiction wo bia wo ba bia wo didi koduru enti we no eye high court no eba enkwara asem a ye wo ba bia de enkwara ne kompato watemase Nicholas kini no a ye se won ko life imprisonment no wanya 21 years eno ntino e fall within the jurisdiction of the court so be jail no na emom no ba ko na wo kan ho na eno ntina ne din kura ma no wo ye juvenile wo ye abofra I just said ne court wo ye nkwada asem pato watemase Atu me ofa. Ofa ba ko pe. Me no. Ofa di dia man bi ni o na da tu be wa bo me kon. Nsuro. Ofa kwanso. Mo ofa se kwanso. Munye eburifo, nya. Me pa cha DJ Hitman se me mfa wonto last. Good evening. Good evening, ofa. E ka den ka keteke ni tui. Tu sa. Ofa. Me ofa se. Mi ojogwa menemen. Ojogwa. Ayan kan o tu kan atobo ase. Na di ya kan wo what yes mo otwi. Uma bia anya kura. Oh, o fa na echon nya bia ne. Oh. O chobi ti. Oba. Ye nkoso. Why? Mi wa ye. Tabo so nti ta mi ni won dia.
That's what I'm saying. Akwana ya jeni okay. Ya pa na watch them to see as about akwana ya fanan kan watch him matati. Enti no omo kwaso ya san kola no bi musu suo mejai. Enti de yanse. Yen so yeda ase papa se won so wo frɛ yen abusua yen ntimi mfa frɛfo no ebiem. Na yes also don't forget to say award winning DJ Pa Wafase. And again is back to the subject. DJ Hitman say na yetio pata pa. Enti dem busuya ye betima gyina we so na kasebo a ye de brɛ wo. Ese enume no si akasebo e wo DL wo haninsia. E chiripo enkono so no ye de besi. Na ansa na meso so no mia me wofa. Mr. E.A. Menu Buachi Iyadom, Chief Executive Officer, GKM Engineering Company Limited, was one in the staff, no, one more beam, and yansam ketua speaker, and yate, ewo ashoman, wafa, say, BBI, come, mo. Enti Yami won't slap, na, Kwadwo, okay, no, found. Was see another wood, o Mario say, the eye and I. Adi so ye dey adi besi ani besi wo se me wo fa so won tiase se ne wo fa se ne me na me so me wo fa se bebre saa oh se wo fa se ne bia fefe wo ho mo enti ne wo fa se ne wo enti wo fa se fu nya wo no so ne wo fa se that's right enti we dey wo fa se mu ametwa sa na tie I say se ne tekraman ni na sha de kuro mu that's right enti wo fa asem na si me so mo wo fa se wo wase kire se wo bo obre ye nti no mesma benya wo faase kodonye sa na tie tie enti Mr. E.A. Menu Buachi Yadom yadase papa nyame enhira wo a yempene DJ Omarion ede ekọ Facebook no eso na yesoso a DJ Hitman ede awoso betoa moso akenkanfo mienu edi amageso eye ododo wofa simple gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy. Yes, also. And again is back to the subject. DJ Hitman say